Next, we'll be showing a short demonstration of the Dignity Games, which was developed by Professor Tina Lavender and her team to promote respectful maternal and newborn care. So our team, headed by Mrs. Shishira, Project Manager of Calicut site, and Mrs. Vidya, OBG research nurse, played this game a few days back and we recorded it. So we also had a few parents who joined us to play that game. So we really hope that this demonstration will orient you to the game and also to understand its benefits. So I'm going to share my screen now. Hi all, thank you for your valuable time spent for small session on Dignity Game. Myself Vidya, OBG Research Nurse, Prevent Calicut team. So Dignity Game. Dignity Game is an educational board game mainly create an awareness of the importance of respectful maternity care. It has been produced by Lugina Africa Midwives Research Network associated with the University of Manchester, UK. How to play the Dignity Game? This is a Dignity Game board. Each game set designed for about 6 players. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each player select a different counter with marker. This is a one counter and this is a marker. Each player shakes the dice in turn and moves his or her counter along the section of the board according to the number shown on the dice. Then 3 cards are there. Green color, it is bridge card, respectful maternity behavior statement written on it. And next one is a landslide card, red color, disrespectful maternity behavior statement written on it. And next one is a blue color card, question card, some kind of questions written on it. So I turn the dice, then I get number 5 and I will be moving 1, 2, 3, 4, 5. While playing, if the player reaches in the green color arrow, he can move upward and take one bridge card and read the statement aloud. While playing, if the player reaches red color arrow, he will be moved downward and he can take one landslide card and read the disrespectful maternity behavior loudly. If the player reaches a question mark, he has to take one question card and ask the question already mentioned in that card. An answer also will be provided in that card. If the person answers correctly, he will be awarded the question card and one bridge card and he can read the statement aloud. And if the person answers wrongly, the card will be placed back to the bottom of the pile. If 2 players reach the same segment, the player reaching first will take one question card and ask the question. While moving, the player reaches a clinic. He can take one landslide card, one bridge card and 2 question card. At the end of the game, the total score is calculated. 2 points for each bridge card, 2 points for each question card and minus 2 points for each landslide card, and the person farthest in the board will earn extra 5 points, and finally the person with the highest point will win the game. So we can start the game. Myself Vidya, ഇവിടെ പ്രിവെന്റിന്റെ OBG സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാം. നമ്പർ 1 ഡോക്ടർ സുധിൻ, നമ്പർ 2 ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, നമ്പർ 3 ഡോക്ടർ അജീന, നമ്പർ 4 Fatima Femin, number 5 Rejisha, number 6 Deeba. First turn for Dr. Sudhin. Number 2, 1, 2. So one question card. So the question is, ask a person wearing a watch. The question is, what is newborn care? നവജാത ശിശു പരിചരണം എന്നാൽ എന്ത്? നവജാത ശിശു പരിചരണം
ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഫീഡിങ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലോണം കവർ ചെയ്യും, മമ്മി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന. Okay, the answer is correct. Well done, Deepa. So it is a care given to an infant immediately after birth. So Deepa correct answer varno. So one bridge card for Deepa. So I will read the statement in the green card. You assure women in your care that any information they provide will be held in complete confidence. അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പരിചരണത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ തരുന്ന അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത്രയും സുരക്ഷിതമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. Then next turn for Dr. Srikumar. So number 4. 1, 2, 3, 4. So next turn for Dr. Ajina. Number 2, 1, 2. Then next turn for Fatima Femin. Number 4. 1, 2, 3, 4. So Fatima Femin can ask one question. The question we want to ask the shortest player. Who is the shortest player? The question is, what are the benefits of early breastfeeding? നേരത്തെയുള്ള മുലയൂട്ടൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? Dr. Sudhin. So this question for Dr. Sudhin, what are the benefits of early breastfeeding? ഒന്ന് കൊച്ചിന്റെ ബോണ്ടിങ് ശരിയാവും. പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, കൊച്ച് സുഖമായിരിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫീഡിങ്. Okay, answer is correct. Early breastfeeding gives the baby a better chance to survive, thrive, and develop its full potential. So, this question card and one bridge card for you. In this bridge card, you acknowledge that all women have the right to information about the care and facilitate this. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചരണത്തിനായി വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Then next turn for Rejisha. So number 2, 1, 2. So next turn for Deepa. Number 3. 1, 2, 3. So one question card for Deepa. This question for Dr. Srikumar. What are the essential components of newborn care? What are the essential components of newborn care? അതായത് ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി ആണോ? കോട്ട് ക്ലമ്പിംഗ്. Yes sir, yes sir. കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കിടത്തുക. Yes sir. നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് മോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Yes sir, you are correct. That means mother baby bonding, hygienic practice, cord clamping and breastfeeding. Thank you sir. Then sir get additional one green card. In that you ensure that women understand their right to informed consent. നമ്മൾ എന്ത് പരിചരണം എന്ത് കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ സമ്മതപത്രം ആവശ്യമാണ്. So next turn for Dr. Sudhin. Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So one question. So this question for Dr. Ajina. Why it is important to place the baby on her mother? കുട്ടീനെ നമ്മൾ സാധാരണ അമ്മയുടെ വയറിലാണ് കിടത്താറ്. അത് കുട്ടിക്ക് ചൂട് കിട്ടാന്, ഹൈപ്പോതെർമിയ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത് അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടാണ്. Okay, thank you. It's correct. To keep baby warm for easy and early initiation of breastfeeding and for bonding. So one bridge card for you. In the statement, you ensure that women are never kept waiting unnecessarily and without explanation. Then next for Fatima Femin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So one question for you. One question card for you. So the question will be asked to Deepa. Deepayodulla question aane. Is routine separating of mother and baby justifiable? Is routine separation of mother and baby is justifiable? No.
യെസ് സോറി നോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദീപ. അതായത് അമ്മയെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരുമിച്ച് കിടത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കിടത്തണം. എന്നാലേ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ മുലപ്പാല് ചുരത്താനും കുഞ്ഞിനോടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ ആ ബന്ധമൊക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ 1 ബ്രിഡ്ജ് കാർഡ് ഫോർ യു ദീപ. The statement in the card, you are raising awareness that respectful maternity care is acknowledged internationally as a human right. അതായത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ, അത് മാനിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. Okay, next turn for Rejisha, 1, 2. Then next turn for Deepa, 1, 2, 3. So next turn for Dr. Sudhin, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, Dr. Sudhin, you have achieved 1 landslide card. So move backward and one landslide card for you. The statement, women who are HIV positive are discriminated against and their records obviously marked. സോ അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള പരിചരണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന രോഗി HIV പോസിറ്റീവ് ആണോ HIV പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത പേഷ്യന്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിചരണത്തെ നമ്മൾ HIV പോസിറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാ രോഗികളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, 1, 2, 3, 4, 5. So 1 question card for you, sir. The question will be asked to Dr. So Dr. Ajina, the question for you, why should induction of labor without a discussion with the woman constitute abuse? അതായത് ഗർഭിണിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസവത്തിന് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരുന്ന് വെച്ച് പ്രസവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ? ഇൻഡക്ഷൻ, അതായത് നേരത്തെ മരുന്ന് വെച്ച് പ്രസവിപ്പിക്കുന്നതിന് രോഗിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അത് രോഗിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് രോഗിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവും ബോധ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ രോഗിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് പ്രോപ്പർ കൺസെന്റ്, അതായത് സമ്മതോത്രം വേണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മരുന്ന് വെച്ച് പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരിയായ സമ്മതപത്രം രോഗിയുടെയും ബന്ധുവിന്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മേടിച്ചിരിക്കണം. സോ 1 green card for you. Blood and other test results are always given directly to patients in privacy and the meaning is explained to them. അതായത് എന്ത് പരിശോധനയുടെ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ രോഗിക്കും രോഗിയുടെ കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. So next turn for Dr. Ajina, sorry, Fatima Femin, 1, 2, 3, 4. So 1 question card. So this question for Srikumar sir. So does performing tubal ligation without the woman's informed consent contravene her human rights? Yes, തീർച്ചയായിട്ടും കൺസെന്റോട് കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആൻസർ സാർ. നമ്മള് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ രോഗിയിൽ ഉപയോഗിക്കും മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾക്ക് രോഗിയെ വിധേയയാക്കും മുമ്പ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സമ്മതപത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കേണ്ടതാണ്. സോ സാർ പറഞ്ഞത്ര ശരിയാണ്. സോ 1 green card for you, sir. You enable women to choose a companion to be with them giving birth. You enable women to choose a companion to be with them when giving birth. So next chance for Fatima Femin, 1, 2, 3. So then next Rejisha, 1, 2. So okay, 1 question for so the question ഫാത്തിമ ഫെമിനോടാണ്. രജിഷയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഫാത്തിമ ഫെമിനോടാണ്. ഓക്കെ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് കൂടെ പ്രസവ സഖിയെ അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
What are the മനോധൈര്യം ഉണ്ടോ? yes, correct. കറക്റ്റ് ഫാത്തിമ ഫെമിൻ. അത് നമ്മൾ കൂടെ നമുക്ക് അത്രയും അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് അല്ലെ, ടെൻഷൻ ഒക്കെ കുറയും. സോ യു അച്ചീവ്ഡ് 1 green card. The statement in the card, you encourage a woman to state their preference and you respect this. Okay, next turn for Deepa. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 question card. The question for രജിഷ. രജിഷയോടാണ് ചോദ്യം. ഒരു രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭിണിയെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസംഘർഷം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതായത് ടെൻഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ നമ്മളെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പിക്കുക. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? അത് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു അതെ. അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരണം അല്ലെ? നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അതെ. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആണ് രജിഷ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. So that was a very short clipping of the game that we played last week. So we actually played it for over 45 minutes. So just in the interest of time, we have edited it. So I hope everybody were able to understand how the game is played. So now I would like to open the floor for any questions, any comments. Perhaps I can start with one of the game participants, one of the parents who joined in, Rajisha. Rajisha, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രജിഷയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു അഭിപ്രായം ഡിഗ്നിറ്റി ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ട്? എന്താ തോന്നിയത്? ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ തിങ്ക് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടി. ഡോക്ടറിന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ നല്ല പേടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ കളിച്ചപ്പോ കുറച്ച് ധൈര്യം കിട്ടി. Hello, Rajisha. Okay, I think Rajisha is muted. So what Rajisha was trying to say is she felt very comfortable. I mean, initially, it's not always easy to interact with healthcare professionals in many of our settings. But we were the participants of the game was one was the medical superintendent of INCH Calicut, and then we had other nurses who joined. So what Rajisha is trying to say is she felt very comfortable, playing that game with the faculty of that hospital. So that comfort was developed. So that is what Rajisha was saying. Any other comments, thoughts that you would like to share? Anybody else from the audience? Shishira or Vidya? Okay, we have a question from Valentina. Yes. So Valentina, would you like to come in and ask the question? Yeah, so thanks. And the demonstration was really nice, and I think it was really creative. So well done for doing it to show, but also I thought the idea of involving parents was really innovative.
So my question is just like, did you, change some of the question, or did you adapt some of them, or are you thinking to add a new one to sort of engage parents more, or did you find the question were easy for them to understand, or what? Yeah, since you have just started, what's your experience with that? Thanks. Thank you. So Shishira and Vidya, who led the game here, I would invite them to share their. Shishira? Or Bensita, would you like to come in? Share your experience, doing a game in Bangalore. Yes, Pallavi, thank you for that. So it's like we have conducted in Bangalore one session for the PGs and one session for the staff nurses. So, but we didn't have any opportunity of doing it with the parents. Maybe this idea of that we can implement in the future. So it's actually very good playing with the clinical team. And even they were telling like few questions like some acts regarding respectful maternity care are also kept in those cards. So when they had an opportunity of reading through those rights, responsibilities, and how a mother has to be taken care in the labor room and all, they were even like asking, so are we have to be like so very cautious about all of this? So that was like an eye opener for even the healthcare professionals. So even we had an opportunity of playing with a staff nurse who was around some 56 years old, and she had some 35 to 40 years of experience. So what she was telling is, it was very great to know about the updates and how a mother has to be taken care during her labor. So she was an old woman, so we need not teach her how to take care of a mother or a mother who has to deliver, but she was very interested even than a very young nurses. So that is all nice to see how elder nurse giving a place to a novice nurse and bringing up the midwifery program. So that's all great to know. When we interact with dignity games, right, we don't talk about the complex formulas or the terminologies or the technologies. We just go to their level. So it was more like a informal session, and it even more made a a space to open up. So these games are actually a good opportunity to interact and build rapport with the healthcare professionals. Thank you, Pallavi. Thanks, Sankita. Vaishak, you have your hand up. Hi, I just want to respond to that question by Valentina. I thought it was a really good question, and that was one of the challenges which we thought we might encounter when we involve the parents, because they might not understand some of the questions. But we were quite surprised to the response that we got from the parents. Even for the technically demanding questions, they had an answer. So I thought it was a great experience as to learning the parents' perspective of many healthcare problems that scenarios that we encounter during the day-to-day life. Thanks, Vaishak. Thank you, Valentina. Do we have any further questions? Yes, Professor Arul has a very good suggestion. Yes, Pallavi, I would like to answer for Professor Sir. So yes, sir, that this particular dignity game is actually, we can customize it. So we can actually work onto it, and we can bring all our care bundles in their own vernaculars, which matlab like Kannada, we can use it in Karnataka, in Malayalam, we can use in Kerala, so that we can involve the parents also. So we can customize it. So that particular provision, the game has got it. So that's what, when we had a session with Valentina and Tina and her team, we were told, like, you can customize according to your topics, and only motive of it is the topic has to reach the crowd and it has to be implemented. Thank you. Thank you, sir. So thanks, everyone. So if there are no further questions, we'll move to the next session. Yeah, so thank you, everyone. So next we have a very interesting session
which will be, the participants will be the parent representatives. So we have a few parents who have joined us today. Like we've already met Rajisha. So I would like to welcome all the parents who have joined. I'll just read out some of their names. So we have Mrs. Rajisha, Fatima Femin, Jishna, Harita, Kartika, Ashwati, Harshida, Sherban, and a few more. So I would like to welcome all of you to this session. And the session will be chaired by Dr. Sajala Vimalraj, who's the Associate Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology at Calicut Medical College. Welcome, ma'am, and over to you. Hi, thank you, Pallavi. Shishira is also going to be here. Yes, Shishira is also here. Yeah. Yes, I am here. Yeah. Okay. What are the names of the parents that are here? I think that Regisha is here. Yes, Rajisha is here. Then Regisha. Yeah. Regisha. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അനുഭവങ്ങള് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്ന് പ്രസവിച്ച സമയത്തും അതിനു മുമ്പേ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോഴും വാർഡില്? ഹലോ. I am Disha. ഡിഗ്നിറ്റി ഗെയിം കളിച്ചപ്പോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ ലേബർ റൂമിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ BP കൂടിയിട്ട് ICUലായിരുന്നു. അപ്പോ 3 ദിവസം ICUലായിരുന്നു. അപ്പോ മാക്സിമം സിസേറിയൻ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മരുന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 3 months ആയി. ഓക്കെ, രജിഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ കെയർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പില്, മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പില് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ പറയാറുണ്ട്? സജഷൻ പറയാറുണ്ട് മാം. ലേബർ റൂമില് ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, അതായത് അധികം സീനിയേഴ്സ് അല്ലായിരിക്കും, ചെറിയ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരില് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും എല്ലാരും അല്ല, ഒരു കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് ഡോക്ടേഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട്, അതായത് കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പേഷ്യൻസിനോട് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു അത് അവര് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു നല്ലൊരു സമാധാനമായിരുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ ഏതാണോ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ പേഷ്യന്റിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു. അതേ ഉള്ളൂ. യെസ്, അതാണ് രജിഷ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഗെയിംസും കുറെ കെയർ ബണ്ടിൽസും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? Yes. Ma'am, translate. Yeah, translate. Yes. Yeah. So what Rajisha said just now is that when she was in the labor room for almost 3 days, many of the junior doctors who were there, not all of them, but some of them, tend to speak a little harshly sometimes. And she was thinking that it would be better if they could be more what you call soft spoken and be a little more engaging when they're talking to the patients. So that would definitely help them have a better experience. It's all about the experience of care that we're talking about. So maybe we really need to tone down. When we talk, we should not talk down to the patients. I think that is what she meant. Ma'am, one more thing. I enjoy dignity game because I think it was a good experience, because playing with doctors more interesting and the distance between the doctor and the patient will be reduced. Yeah, I think Rajisha I'm is very actually happy after that game. Yes, good. So she's actually hit the nail on the correct aspect. The distance that we keep from the patients. That is probably where this entitlement on our part comes in, the fear on their part comes in, and reducing that distance will definitely go a long way, I think. Thank you, Regisha. Shishira, who are the other parents? Then Harida is here. Harida.
യെസ് ഹരിത. Harida. ഹരിതയുടെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഹരിത പറയാവോ? Whatever pregnant woman patients needs most love and care, respect more than medicine. Self-esteem is the most essential. Yes, Harita, we spoke to you at length yesterday. I'm hoping you're feeling better after having, offloaded some of your thoughts. And what you told us the other day was really eye-opening. Definitely, self-esteem is important for anyone and everyone. Doctors try to evaluate the pregnancy carefully from the beginning to end. I'm sorry, I didn't hear that. Doctors try to evaluate the pregnancy carefully from the beginning to the end. അതൊരു വീഡിയോ ആണല്ലോ, വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്തോട്ടോ. Voice break, Shishira, did you hear? No, ma'am, actually. ഹരിത എന്താ പറഞ്ഞു? ഹരിത മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ഹരിത, can you explain it in Malayalam? നമുക്ക് വേണ്ട കെയർ. ഹലോ ഹരിത, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാവോ? മുതൽ അവസാനം വരെ അമ്മമാരോട് ഗുണമാണെങ്കിലും ദോഷമാണെങ്കിലും അത് അവരോട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കുക. എന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ്. അപ്പൊ മറ്റമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നോക്കുക. കാരണം എല്ലാവർക്കും മെന്റലി താളം തെറ്റി വീണ്ടും നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം വരെ അവരുടെ ഇതില്ലാതെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. True, very true. Harita was telling us that we need to be honest with the patients right from the beginning till the end, so that if there is any issue, if there are any problems, they should be the first to know. We need to tell it to them, tell them in the entirety, of course, in a very in a way where they are not suddenly disturbed. Break the bad news slowly, gently, but they should be aware of all the pitfalls on the way, and they should be informed about the problems that are there and what decisions, how we can manage them, and share in the decision making process. I think that is what Harita meant, and she says that if information is given on time, definitely their ability to cope with this, with any mishaps, any problems would be better, and would assist in returning back to a normal, psychological state even after a mishap. Okay. Yes. Ashwati is here. Ashwati. I am very happy, and I had a very positive experience in labor room in Kozhikode Medical College, because one thing is I am a staff in IMCH, so I am the health team members as well as the institution is not a new thing for me. So I know the total area surroundings, the environment as well as the health team members. So I had a very good experience in the labor room as well as in the total period. So my suggestion is that a pre-orientation to the labor room and the total way for a lady, a pregnant lady, have to go these areas. These are the things that she has to see while she is in the labor room. So a pre-orientation to be given to the pregnant ladies when they are admitting. From the admission to the discharge, total thing to be explained to them in the prior itself. Yeah,
That's a very good suggestion. We are, of course, it's difficult to individually take all the patients through, but there are a lot of signages. But I'm sure what you said, that would make a big difference if they'd seen the labor room earlier, and they know what they're in for. That would make it easy. But then we have to balance against the risks of infection. Everyone seeing the entering the labor room. So it's a very good suggestion, and I think we should be able to, implement at least partially in most of the areas. We could tell them, the signages are trying to help so that people get familiar with what they have to do when they are there. Very true, Ashwati. Shishira? I think, ma'am, it's over. Okay. Anyone else? Anju? Sudhir, would you like to say something? Parent Jishna is there. I mean, I think there are more parents waiting. Okay. Probably. Jishna is here. Jishna undo? Yes. Okay. മാം എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ലേബർ റൂമിലായാലും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ്. സുഖപ്രസവമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പ്രിവെന്റ് സ്റ്റഡീന്റെ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും ഇപ്പം കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ICUല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കൂടെ അമ്മ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രസവിക്കുമ്പോ? ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രസവ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയും പിന്നെ ചേച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. പിന്നെ ഡോക്ടർമാര്, ലേബർ റൂമിലെ ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഒരു ടെൻഷനോ കൂടാതെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മാസം ഡേറ്റ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനല്ലായിരുന്നു, ഡോക്ടർ തന്നെ ഡേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മോനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് പ്രിവെന്റ് സ്റ്റഡിയിലെ ഡോക്ടർമാര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനും പറഞ്ഞു തന്ന്, കുട്ടീന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നും പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു സംസാരമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നോ? ഇല്ല, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ. നോക്കിയ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്ലാസന്റ കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം, അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രസവം അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡെലിവറിക്ക് വരുമ്പോ? ഇല്ല, സജഷൻ ഒന്നുമില്ല. Okay. So she has said that she had a relatively good experience when she came for delivery. She was apparently delivered preterm. She wasn't given much information about preterm delivery and the problems associated earlier on. But in the labor room, she had a companion, and after delivery, there was a little. Mummy, were you muted? And the baby had not cried immediately, but the prevent team and the neonatologists, they were very forthcoming in all the instructions, and she was explained very well all the issues arising out of the prematurity and all. So she has a relatively happy experience. Next we have Fatima. Yeah, we have one more, Fatima family. Fatima family? Fatima? Okay.
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു? ഓക്കെ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫാത്തിമ പറയൂ. കേൾക്കുന്നില്ല, സൗണ്ട് കുറവാ. ഹലോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ ഫാത്തിമ, നമുക്ക് കേൾക്കാം. എനിക്ക് വളരെ നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിഗ്നിറ്റി ഗെയിമായിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ വളരെ നല്ല കെയറിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. വേറൊന്നും പറയാനില്ല. സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം? She looks like she has lost her connection. It's unstable. Anyway, she is also relatively happy, and she's very happy to have had the opportunity to play the dignity games with the doctors. I think it was really a good idea to include the patients, and it does reduce the barriers that we generally have. So, Shishira, was that the last patient? Yeah, ma'am. It's over, I think. Yeah. Would Dr. Sudhin like to say something? No, that's it. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Pallavi. Thank you, ma'am, and thanks to all the parents who have shared their views and provided suggestions. We had very useful and interesting suggestions that were put forth. And most of them were centered around, communication, the way healthcare providers speak to the patients, and then also about, the suggestion on orienting the patients or the mothers to the labor room was also very good. Thank you all so much.